services, financial, banking. So today the topic is on big data in financial technology. That was requested by Dr. Rina, right? Okay, for data science, for sales, image recognition, kalau pergi ke certain place, you have to scan your retinal scan, thumbprint, image recognition, and then in UniKL, they have a lot of studies doing image processing. You know the hutan they want to see, di Malaysia ada pembalakan, cut off the logs, kayu balak. So kayu balak tu cannot simply just tebang saja. Kena tengok mesti matang. Jadi from the tree, from the drones and aerial pictures, dia boleh proses mana pokok yang boleh ditebang. So that's image processing. Kan? And also if you use Google Map, saya rasa di sini ada pakai Google Map atau Waze. Kan? If you want to go from one place to another, so we can see the images. Kan? Dia akan bagi tahu kiri kanan di mana yang ada jam. Okay, so those images are satellite images and also from their system, Google Map. Pernah nampak tak Google Map punya kereta di jalan tangkap gambar? Kan, so kat situlah dia akan dapat the images lah. Okay, advertisement for promotion, for di sini Tokopedia ya. Tokopedia, Shopee, Lazada, and also risk analysis. This one is in insurance, banking. Di Malaysia ada banyak case scammers. Kan, ataupun when we do transaction di Malaysia kena dapat tag the number to authorize the transaction. So somehow the scammers or the hackers macam boleh skip step tu then terus do the transaction. So now a lot of cases in Malaysia right now, scammers lah banyak sekali. Okay, so for big data we can use Hadoop. Pernah dengar Hadoop? Hadoop for the database, they use MongoDB. MongoDB, they use NoSQL database. Kalau belajar database, you use SQL statement, SQL. Kalau NoSQL, NO tu bukan bermakna tidak, tapi not only SQL. So in SQL, you use the SQL statement for text. Kan, you put your information into a table. Ada ambil subjek database ke? Ada bisa menggunakan database? Tak ada. Okey, nanti if sekarang ni mostly SQL statement. Sekarang is NoSQL. So big data menggunakan teknologi NoSQL. Because your information not just text but images, audio, video, all your TikToks are video. Kan, the one your Instagram photos are images. Bila you tangkap gambar tu, the metadata tu is very important. Okay, and then for data science, we use SAS. Pernah dengar SAS? SAS and SPSS for statistics. SPSS for statistics. SAS is another brand. And then R is open source, statistics and visualization. So R is actually a very sought after software. Okay, so kalau ada kesempatan, saya boleh tunjukkan bagaimana guna R. Okay, and Python, PHP. Dulu PHP was very popular, now it's Python. Kan, so dia punya syntax tu very short and very straightforward, not like C++. Kalau buat programming, C++, C#, dia panjang syntaxnya. Kan, tapi Python, PHP, R very short. Kan, very straightforward. Kalau non-IT pun kalau dia baca dia boleh faham. Sama dengan SQL statement. Okay, so what is big data? Our focus for today. Big data is a collection of data that is huge. So a collection means not just from one source, it can be from different source. Contohnya, katakan next semester you want to register, so you fill up the form. So that will be one source. Or you can register through online. Maybe Steaming Amikom has an online registration system. So that will be another source. Or you can register through social media. They have their Facebook account. So you have to become Facebook lah. You have to activate your Facebook account. So all this collection of data that is huge in volume, maksudnya banyak lah. Okay, will be grow exponentially in time. Maksudnya every day you akan bertambah-tambah datanya. Kan, so katakan selepas ini you
put in your status, kan? Mendengar lecture dari UniKL, kan? So maybe you can hashtag UniKL. So if we do a tweet analysis, tiba-tiba hari ni UniKL trending. So that is big data. Okay, so it is a data with so large size and complexity. Kerana sekiranya terlalu banyak, jadi akan ada bermacam-macam jenis, kan? Okay, so none of the traditional data management can store or process it efficiently. Okay, so previously they just focus on text. Kalau spatial image, maps, okay, there are certain separate database. But now with big data, you can combine spatial image for your Google Map, for your Waze, kan, and also your text. Kadang-kadang boleh cakap je, audio. Mau ke UDB, mau ke mall. Okay, so that is also data, kan. So now I don't know whether it's true or not. When I was talking to my husband, saya punya aircon rosak. Saya kata, aircon ni dah rosak lah, nanti kita pergi cari orang untuk repair. And then the next day, when I look at my Facebook, banyak betul advertisement aircon. Macam mana Facebook tahu aircon ni? And then dia punya tu, the advertisement will be related to your daily life. Okay, when I was pregnant, banyak betul iklan on maternity clothes. Okay, and then during Aidilfitri, there will be a lot of advertisement on kuih raya, baju raya, kan? So nanti Christmas, a lot of advertisement on gifts, kan, malls. Okay, so how do they get that data? You didn't tell them, kan? So they can actually predict or recommend you things that you might not need, mungkin tidak perlu, tapi bila hari-hari you tengok, terus mau beli. Kan? Ini tadi saya juga menanyakan, I ask the students, Okay. Can you understand? Mereka bilang ya, they can understand what you explain, tapi coba saya translate lagi into Indonesian for 1 minute only. Okay, sure. Go ahead. Okay. Jadi yang menangkap saya dari bahasa ini, big data itu adalah merupakan kumpulan data dalam volume yang besar, yang itu ya betul ya. Dan itu akan growing exponentially with time. Jadi akan bertambah besar lagi, bertambah besar lagi, bertambah besar lagi. Jadi data itu sudah besar, tapi dia akan setiap hari bertambah besar, dan bertambah besar lagi. Kemudian big data itu sebenarnya juga merupakan data, tapi intinya ukurannya itu sangat besar, huge itu sangat besar, very big begitu. Sekiranya seperti itu. Ya, betul. Terima kasih, Bu. Ya. Okay, in this diagram, you can see the big data can be from the network, the computer network. Kan, bila ada, you do any transaction on Tokopedia. So you can grab all the transaction, all the logs. Collection of the data. Okay, storage, jika besar, mau store di mana. Dan sekarang ni yang popular ialah cloud storage. Kan, if you have your phone, macam tadi saya ambil gambar, saya punya phone pun dah tak cukup storage. Right, so I can subscribe to cloud storage. Okay, now very popular cloud storage. Dulu harus dibeli server yang besar-besar, mesti ada bilik yang khas, mesti ada airconnya. Okay, now everything is on cloud. Okay, you can access anywhere. Tapi jika cloud tu down, then you dah stuck lah. Tak boleh masuk lah cloud tu. Because usually the server is in US or in China. Okay, maybe Indonesia juga ada cloud services, di Malaysia juga ada. Okay, and then research, we can do a lot of research in big data. So jika pergi ke Google Scholar, pernah masuk ke Google Scholar? So jika guna Google Scholar, if you type in big data, you will get millions of results. Kan, ada pelbagai hasil penelitian, research mengenai big data. Okay, analysis, so daripada data tu, bagaimana kita mau analyze? Apa yang kita mau tahu? Students, katakan mau dibuka toko di sebelah. Okay, steaming amikom, studentnya suka makan apa? Suka makan bebek. Di sini sepanjang jalan ada banyak bebek, kan? Atau mau makan fast food, McDonald's. Kan? So that kind of information will be needed for market survey. Okay, so those are one of the analysis. Volume, the large volume. Mungkin sekarang steaming amikom ada berapa pelajar, berapa mahasiswa?
600. Di atas 500 sampai 800. Oh, kalau dibuat wisudanya di sini atau di tempat lain? Di hotel. Oh, di hotel. Okay, so nanti katakan as the time come, bila makin tahun bertambah, jumlah pelajar STEAM amikom pun akan bertambah, the alumni. Kan? So jika dibuat gathering alumni, mungkin perlukan tempat yang besar. Kan? So that will be the volume. So you tengok orang fizikal ramai, the data will be much more. Okay? And then visualization. So all this information that you collect, bagaimana mau visualizekan guna graph? What kind of plots that is suitable? So kita boleh guna R. R has very good visualization. Ataupun Tableau. Pernah dengar Tableau? Not yet. Okay, so Tableau is a very nice software, but if you want to buy, very expensive. One license, it's $899 USD. But they have educational license. So if you download, install Tableau, you boleh try. Tableau, T-A-B-L-E-A-U, Tableau. Jadi itu merupakan sebuah software For visualization. tapi mahal ya, Yeah, very expensive. Tapi untuk students boleh guna educational license. Tapi untuk pendidikan, untuk education license boleh digunakan. Cumanya dia punya limited tu up to 1 million rows. Kalau ada table you nak masukkan CSV file atau Excel file, cuma sampai 1 juta rows lah. So kalau saya rasa for bachelor, undergraduate, that's okay. Should be more than enough. You can get a lot of visualization and also analysis. Okay, so why is big data important? Why are we talking about big data? Why do we need big data? Okay, first, one is everybody is looking for to reduce the cost. Mau kurangkan costnya. Menurunkan biayanya, menurunkan harga. Di Malaysia harga. Okay, contohnya selepas ini mahu pergi makan, mahu pergi lunch. Okay, so use Google. Makanan apa yang sedap dan murah? Kan? Betul tak? Jadi from that question, from that query, bagaimana Google mau cari makanan yang sedap dan murah around your area? Because you boleh detect location. So you want to reduce cost, kan? And you want to reduce your time, kan? Jika mau pergi ke Jogja atau ke Semarang, ada satu jalan ke ada banyak jalan? Ada banyak jalan. So mau cari mana yang paling dekat? Kan, mau berjumpa cewek ke cowok ke di sana. Okay? So time reduction, the same thing as your business organisation. You want to reduce time. Kan, you want to cepat siap supaya boleh dijual ke customer. Okay, new product development and optimized offering. Kalau perasan, if you realize, Apple and Samsung or the phone companies, every year they will come up with new phones. Kan, Apple, especially Apple 12, Apple 13, Apple 14, kan, dan very expensive. And ada orang boleh beratur, tunggu di luar tokonya, jika buka pukul 10 pagi, malam sebelum tu sudah beratur. Bawa bantal, bawa tikar, alasnya. Di Indonesia begitu juga ke? Saya tengok di US banyak kan. Di US if they have new iPhone release, everybody will queue up. Still they have to pay for the phone. Kan? So Kalau di sini nggak sampai segitunya. oh, Jadi queuing-nya, antriannya nggak sampai bawa bantal dan sebagainya berjam-jam kan. oh. Saya pun tak akan buat macam tu. Ya, tidak seperti begitu. Tapi di US begitu ya. Okay, and also to make smart decision. So even for you as a student, when you do your search query, kan, you want to make a wise decision. Before you register to streaming amikom, pastinya sudah survey a few other universities yang bagus di Solo. And maybe you have made the best decision to be here, insyaAllah. Right? Okay, so here, when you combine big data with data analytics, so data analytics tadi ada menggunakan software seperti R, SPSS, SAS,
you can determine the root causes of failures, especially di dalam manufacturing area. Di Malaysia dipanggil kilang, tapi saya rasa di sini pabrik ya. Di Malaysia dipanggil manufacturing is kilang. So, or let's say if you go to the shop, kan, kenapa ada rosaknya? Mungkin kalau shop siapa ya? Mungkin Tokopedia lah, online. Okay, so if you want to add to cart, tapi tak boleh masuk. Kan, tapi kat situ dia kata masih ada stock. Kan, masih ada size. So from this analysis of big data, you can identify what are the problems. Apa masalahnya? Okay, understand the customers' buying habits. Okay, this is everywhere. Facebook, Netflix. Ada Netflix? Kan? Pernah dengar Netflix kan? Yang online, how say? Di sini ada Netflix ke? Ada kan? So kalau jika minat menonton drama Korea, suka-suka. Matanya semua sepet macam saya. Kan? Jika suka menonton drama Korea atau drama US, dia akan keep on recommending to you. What is the latest movie, latest series. Sama juga kalau shopping di Tokopedia. Kan, dia akan tunjuk people that buy this will also buy this. Kan, saya rasa semua samalah di Lazada, di Shopee pun sama, di Amazon pun sama. Okay, and then recalculating entire risk portfolio. So this one is more on insurance and also property management, realty management. Okay, detecting fraudulent behavior. Okay, contohnya banking. So, sekiranya you selalu withdraw duit, maybe every week is 1 juta. 1 juta. Tiba-tiba keluar 10 juta. Kan? Mana datang duit tu? Kenapa tiba-tiba keluar that large amount of money? So you can see the trends. So the bank will contact you. Ada pengeluaran, withdrawal. Di sini dipanggil apa ya? Withdrawal? Withdrawal itu kalau bahasa akuntansinya prepay. Itu untuk yang anak-anak akuntansi mereka tahu prepay, withdrawal. Pengambilan uang. Pengambilan uang. Jadi kalau itu tadi kan ada kesalahan, you tarik 1 juta, kenapa di situ bisa tertulis 9 juta? Jadi dengan data ini kamu bisa mengetahui dengan cepat apa penyebabnya. Ya, apa penyebabnya? Ya, betul. Penyebabnya itu apa? Okay, so big data when it first masa mula-mula diperkenalkan, dia ada 3V. Dia dikenali dengan 3V, 3 characteristics. Volume, variety and velocity. Okay, the first I think about 10 years ago, 3V. Kalau ada big data mesti ada 3V ni. So volume is the size, the amount of data. And then variety, the different types. Text, image, audio, video, and velocity is the speed. Kecepatan proses tu. If you have a lot of data, mungkin dia punya kecepatan tu akan jadi slow. And then they have introduced another one which is veracity. Okay, veracity is the accuracy. You may have a lot of data but it may not be accurate. Tidak tepat. Ketepatan. Okay, so this was I think 10 years ago. And then they come up with here, this one, volume, variety, veracity, and velocity, the 4 V's. Volume is berkaitan dengan jumlah. Ya, size. Kemudian yang variety mungkin jenisnya. Kekeragaman, velocity is speed atau kecepatan, dan veracity itu akurasi. Yes, ketepatan, betul, tepat. So these are the 4 V's in the last 10 years. Then they come up with 5 V's. Okay, they have another one which is value. Yes. Nilainya. So, kadang-kadang data tu banyak tapi tak ada nilai. So, that is 5 V's. And now we have 10 V's. Mulai dari yang awalnya 3. 3, 4, 5, sekarang menjadi 10. Semua V ada masuk dalam bidang. Okay, so validity is a new one. Kan, adakah data itu valid? Okay, and then variability macam variety lah.
Okay, venue, the different place, vocabulary, vagueness. Okay, the first 5V on one side, the other new V on the other side. This one. Ya, betul. So semua ni adalah the characteristics of big data. Okay, mungkin in 10 years jadi 20 Vs. Who knows? Sure, of course. Jadi ini adalah karakteristik dari big data. The big data karakteristik Mhm. ya. Yang pertama adalah 3V, kemudian berkembang menjadi 4V, jadi 5V, V bisa V. Oh, V, And okay. then the last is 10V. Jadi sekarang karakteristik big data itu adalah 10V atau 10Vs. Di mana 5 yang lama itu di sebelah kiri, sementara 5 yang baru adalah di sebelah kanan. Yeah. Okay. Okay, so if you want to have a strategy for big data, okay, so let's say kamu bekerja di kantor atau di company, and then your boss says, okay, we have this big data, so what are you going to do? Ataupun bekerja di amikom, kan, as a programmer, and then the IT manager says, okay, we have a lot of students now, I want to make sure that all this data is properly documented. Okay, jika mahu ada apa-apa pertanyaan daripada aptisi, okay, berapa student yang enroll in 2020? Adakah the pandemic cause any decrease in intake? Kan? So you can use the information from the big data. Okay, so if you have this kind of thing, okay, because I went for an interview at this one company in Malaysia, and they have this koperasi. Koperasi. So di Malaysia juga ada banyak koperasi. So this one, the company is managing all the koperasi in Malaysia. And they have a lot of data. Yes, right? So they want to set when I went to the interview, they give me an assignment. Okay, they say, okay, this is the scenario. We have these thousands of small koperasi in every state, in schools, in companies. So how are we going to integrate the information? So the members will get information, will get benefit, and information about the koperasi will also be sent to the members. Okay, so they said they want to use data lakes. Pernah dengar ke data lakes? Tasik data. Data mart. Okay, data warehouse. Data warehouse, gudang. Apa gudang? Warehouse lah. Warehouse itu seperti gudang. Gudang. So we have data warehouse. So data warehouse is where you put all gudang data, all the data. So data mart will be the smaller section, and then we have data lakes. So the assignment was, the interview was to see how calon tu, the candidate nak propose how to manage all this data using the 3 strategies. Very challenging because they only gave me 3 days. Okay, 3 days to come up with the strategy. So I came up with the strategy, but then I told them I'm not interested to be the director because they want a director position. Because I want to learn the industry part, how to do it, not become the big boss. Then I said I don't want this position. I want to be your normal system analyst or programmer. Then I said your proposal is good, and they did offer me the director, but I said no, I don't want, because I know. Yes, although they like my proposal, but I still feel that I'm not ready for it. So I said it's okay, I will turn it down unless you want to give me a probation for 6 months, but I still work with UniKL. But I said no, I don't think I'm up to it. I don't feel like I have enough technical competencies to do that. I may have the theoretical understanding, but to do it and to implement it is another story. Okay, so Madam Husna tadi bercerita tentang pengalamannya diberi tugas tertentu dalam waktu yang memang cepat sekali. Ya, cepat sekali. 3 hari tidak cukup. Okay, sebab tu the first one is to set a big data strategy. So if you have a big data organization that asks you to come up with a implementation or solution, you must strategize. Maksudnya you kena faham apa yang teknologi yang ada,
tools yang ada for you to do the big data. Okay, and then identify the sources. Okay, so if let's say for streaming Amikom, what are the sources? Maybe from different department, from registration, sumbernya, sourcesnya. Okay, maybe from social media, from your registration from your rectors or from your docent. Okay, and then when you have identified all the sources, you have to store the sources and make sure you have proper access. Because we don't want bad people to come and take your data. Kan, data theft. Okay, that is one of the big problems in data leakage. Kebocoran. Di sini apa? Kebocoran, leaking, kebocoran data. Data leaking, bukan saja air yang leaking, data pun leaking. Okay, that is one of the challenges in big data. Okay, so once so itu semua the component of storage and analysis, then we will analyze data. Daripada situ baru boleh come up with the visualization and then we can make a wise decision. For example, jika streaming Amikom mau buka lagi satu cabang, kan? Jadi sebelum membuka satu cabang mesti study dulu. Adakah ada demand di kawasan itu, kan? Permintaan. Adakah student di situ, kan? So kalau di situ ada banyak college sebenarnya panggil apa? Sekolah tinggi. So mungkin competitionnya sangat stiff. Sengit. Jadi streaming Amikom has to come up with something different to attract the students to register, to enroll. Ya, betul. Okay, so ini adalah tools yang selalu diguna dalam big data. Okay, so ada itu gajah, gajah elephant. The cute elephant is actually a logo for MongoDB. So memang ada gajah tu, data storage and processing. So itu untuk database-nya, MongoDB. NoSQL database, Cassandra pun another kind of database. And then we have real-time processing menggunakan Spark, messaging system, data warehouse, Hive dan data analysis. And itu memang ada satu data analysis tu dipanggil pig. Sebab itu ada binatang tu di situ ya. Okey, boleh tengok videonya ke? Ada video? Ada internet tak boleh lah. Ke nak copy this? Searches and music. Approximately 40 exabytes of data gets generated every month by a single smartphone user. Now, imagine this number multiplied by 5 billion smartphone users. That's a lot for our mind to even process, isn't it? In fact, this amount of data is quite a lot for traditional computing systems to handle. And this massive amount of data is what we term as big data. Let's have a look at the data generated per minute on the internet. 2.1 million snaps are shared on Snapchat. 3.8 million search queries are made on Google. 1 million people log on to Facebook. 4.5 million videos are watched on YouTube. 188 million emails are sent. That's a lot of data. So, how do you classify any data as big data? This is possible with the concept of 5 V's: volume, velocity, variety, veracity, and value. Let us understand this with an example from the healthcare industry. Hospitals and clinics across the world generate massive volumes of data.
2,314 exabytes of data are collected annually in the form of patient records and test results. All this data is generated at a very high speed, which attributes to the velocity of big data. Variety refers to the various data types, such as structured, semi-structured, and unstructured data. Examples include Excel records, log files, and X-ray images. Accuracy and trustworthiness of the generated data is termed as veracity. Analyzing all this data will benefit the medical sector by enabling faster disease detection, better treatment, and reduced cost. This is known as the value of big data. But how do we store and process this big data? To do this job, we have various frameworks such as Cassandra, Hadoop, and Spark. Let us take Hadoop as an example and see how Hadoop stores and is known as parallel processing. Now that we have stored and processed our big data, we can analyze this data for numerous applications. In games like Halo 3 and Call of Duty, designers analyze user data to understand at which stage most of the users pause, restart, or quit playing. This insight can help them rework on the storyline of the game and improve the user experience, which in turn reduces the customer churn rate. Similarly, big data also helped with disaster management during Hurricane Sandy in 2012. It was used to gain a better understanding of the storm's effect on the east coast of the U.S., and necessary measures were taken. It could predict the hurricane's landfall 5 days in advance, which wasn't possible earlier. These are some of the clear indications of how valuable big data can be, once it is accurately processed and analyzed. So, here's a question for you. Which of the following statements is not correct about Hadoop Distributed File System, HDFS? A. HDFS is the storage layer of Hadoop. B. Data gets stored in a distributed manner in HDFS. C. HDFS performs parallel processing of data. D. Smaller chunks of data are stored on multiple data nodes in HDFS. Give it a thought and leave your answers in the comment section below. 3 lucky winners will receive Amazon gift vouchers. Okay, what do you think is the answer? Ini starting first. Apa kira-kira jawabannya? Apa jawapannya? Not This correct is about multiple Hadoop. choice. A, B, C, D. Ya. A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D yang mana? Siapa jawab A? Siapa jawab A? Tak ada. Siapa yang jawab A? This is not correct. A, jangan takut. Siapa yang jawab A? Not correct about HDFS. Tak ada. Okay, Kita Ba? akan A. Tak ada. Ba? Ba. B. B. Ya, B. Siapa jawab B? Ya, tuh. Kasih jawab B. Chart. And then C. 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 Siapa yang jawab C? Rekan-rekan? Ya, berarti kita beralih ke D. D ya. Ya, D. Siapa yang jawab D? Ada satu. So, the correct answer is A. Okay, kenapa A? Kenapa jawapannya A? Okay, HDFS is a framework. Tapi di sini dia tulis storage layer. Storage layer di HDFS is actually your Cassandra ataupun MongoDB. So HDFS is the whole framework, semuanya sekali. It's not just storage. Yang B get stored in a distributed manner, yes, dia akan distribute the data. Okay, parallel processing akan berjalan serentak, concurrently. And also smaller chunks of data. So yang besar tu dipecah-pecahkan. Dan di run parallel lah. Okay, so let's go back to the slide. Okay, so the next part is the focus lah. What is big data in finance? Ada sesiapa di sini yang mengambil finance ya? Fintech Fintech, finance technology, is it? Fintech. Jadi di sini mereka namanya accounting
Oh, akuntansi. komputerasi Ya, akuntansi. jadi So, ada tuh accounting. so they have to learn accounting Iya, and ada accounting. computer. So, what software do they Dan use? banyak. Oh, Software yang digunakan, Mayop kita menggunakan. Mayop. Oh, Ya. okay. Siapa yang dari Dedika komputerisasi akuntansi tolong tunjukkan ke Madam Husna. Oh, okay. Ada? Ya, bagus ya sebab ada kawan saya, anaknya mengambil jurusan yang sama di Malaysia, Universiti Petronas. Komputerisasi akuntansi. Namanya apa ya? It's degree in IT but minor in finance and accounting. Jadi IT tapi spesialisasinya finance. ya, betul. Jadi dia bekerja sebagai programmer untuk company company finance. Because they have to know about the accounting. Dia mungkin seorang programmer, tapi jika tidak tahu the accounting part, tidak boleh juga, bahaya. So sebenarnya ada banyak demand. This is very good course. So you can work in banking, finance, and also now online payment. Online. Okay. Jadi kata Madam Husna itu bagus sekali kalau Anda itu belajar akuntansi dan juga pemrograman karena orang yang mau melaksanakan pemrograman tanpa mampu mengetahui keuangan itu juga sulit. Jadi ini bisa memprogram karena mereka juga tahu keuangan. Ya, betul. So sekarang ni semua pakai e-wallet. Yes, e-wallet kan. Siapa yang pakai e-wallet? Di Malaysia ada Grab, and then we have Touch and Go, apa lagi, Boost. Ada beberapa macam. Jadi kalau bidang ini, program studi ini memang sesuai bekerja di situlah because they need to do a lot of upgrade in their system because of the big data. Hari-hari ada ramai pengguna, ada ramai bisnes baru yang akan join, Grab Food, Grab Mart kan. Jadi bila you know the accounting part, the financial part, it will be easier for you to do the programming. Jika tidak, you have to go and refer to the financial people and it will take a lot of time. Dan mereka ini tujuannya untuk bisa membuat sistem informasi akuntansi, accounting information system. Oh, okay, that is very good. Okay. Bagus. So you are on the right track. Selain S1 informatika atau D3NI, berarti berbanggalah Anda yang sudah diploma komputerisasi akuntansi. Okay, so welcome. So if you can see from the graph, you can see that financial services is one of the main user, the major user. Kan? So in terms of definition, big data in finance refers to the petabytes. Okay, there is a lot of data. Okay, of structured and unstructured data. So structured data can be from your Excel files. Itu yang structure. Kalau unstructured tu mungkin dari social media. Dari sosial media. Ah. Rekan-rekan, ini Madam Husna mengatakan bahwa big data dalam keuangan itu mengacu kepada data yang terstruktur dan tidak terstruktur. Kalau data terstruktur bisa diambil dari internet, Excel. Tapi kalau yang unstructured tidak terstruktur itu berarti berasal dari sosial media. Yeah, social media from different sources, maybe from legacy system. Jika bank itu ada cabang yang kecil, mungkin dia tidak menggunakan sistem yang sama dengan the central bank. Okay, so all this data will be processed to anticipate customer behaviors. Itu diproses untuk mengantisipasi berbagai perilaku dari konsumen. And also to create strategy for banks. Sekarang ni mungkin mereka student tidak hanya gunakan bank untuk keluarkan duit. Tapi when you grow up, you have to work, right? You get work and then also you mahu beli rumah, mahu beli mobil. Mungkin tiada wang yang cukup, perlu ada biaya dari bank. Jadi bank ni dia boleh tengok, dia akan buat promotion. So in Malaysia, they have special loans for fresh graduates. Untuk beli mobil. And then untuk beli rumah pun ada special different loans. Jadi di Malaysia ini ada program spesial di mana untuk fresh graduate itu
mobil, pinjaman uang untuk pembelian rumah. Selalunya fresh graduates, the salary is quite low. Graduate itu punya gajinya masih rendah. Jadi mungkin they will give a longer loan repayment. Jadi mereka memberikan batas kredit dalam jangka waktu yang panjang. Tapi interestnya tinggi. Bunganya tinggi. Jadi sebab itu bank dia akan gunakan data ni to come up with different plans, different loans. Jika mahu sambung belajar di Malaysia, ada yang dapat funding from government, scholarship. Ada yang perlu fund sendiri, bayar sendiri. They also have all these educational loans. Ya betul. Ataupun ada personal loans. So all banks dia ada strategi dia sendiri. Dan kadang-kadang bila mahu end of the year ada vacation loan. They give you like like Jadi di Malaysia nggak hanya cuma education loan, pinjaman untuk edukasi, pinjaman untuk beli mobil atau rumah, tapi juga ada yang disebut vacation loan. Jadi pinjaman untuk jalan-jalan. ya, tapi saya rasa lebih baik kalau mau jalan-jalan simpan saja duit. Jangan macam sekarang the youngsters they like to take photos, buy branded goods. Okay, so di Malaysia ada masalah orang muda yang banyak yang bankrupt. Orang bangkrut ya. Terlalu banyak spending, shopping, beli branded items. Bankrupt itu bangkrut. Jadi di Malaysia banyak anak muda yang bangkrut karena mereka itu selalu berbelanja lebih, spending too much. Jadi mungkin beli terlalu besar, pinjam terlalu banyak. Ya, kalau dia lihat temannya pergi bercuti, dia pun mau bercuti, jadi pinjam bank. So all this is financial services, kan? So financial services they make full use of big data untuk dapat lebih untung. Mereka tidak peduli you boleh bayar ke tidak, betul kan? Okay, so this is a bit lengthy. Okay, so how big data is revolutionizing finance? Okay, you can see the exponential growth of technology. Di Malaysia sekarang tak perlu bank book. Tak perlu. You just go to the counter, then you register, they will give you the ATM card. Langsung, tak ada bank book sekarang. Jadi di sana kalau ke bank itu dilayaninya langsung. Jadi kita ke teller langsung bisa mendapatkan kartu ATM. Ya. Jadi nggak perlu lama-lama sekali prosesnya. Sekarang sebab they want to make it fast. Kan dulu kalau dulu saya rasa dulu about 30 or 40 years mungkin masa kita masih kecil, ATM machines tak banyak. Semua ada di bank. Kan di shopping mall pun tak ada. Enggak ada kan. So harus pergi ke bank. And selalunya orang tak berani nak pergi bank, dia akan pergi ke the counter. Bahaya. So dia akan pergi counter, all transaction kena queue panjang. Sekarang ni everything is online. So when you do your transaction online, that's where your big data comes in. Kan? So the financial service is one of the most data intensive sectors. Because you have all the users or the customer bank akan menggunakan online services. Ataupun the withdrawal of your ATM card. And when you do your shopping online, you use debit card. That's also from your bank account. So ada banyak sangat data di situ. Okay, so this is a unique way to process, analyze and leverage the data in useful ways. Ya, sebelumnya semua calculation, accounting dilakukan oleh manusia. Kan? Sekarang ni semua based on inferences drawn from the calculated risks and trends. So these calculated risks and trends are from your big data. Okay, so as a result, the market for big data technology in finance offers inordinate potential and is one of the most promising. So you are doing the accounting system, right? So you can see that this is one of the most promising, yang bagus ya, yang sangat promising apa ya, yang ada peluang cerah, peluang cerah, good. Kalau menurut Ibu
Ya, betul. Seperti itu terjemahannya. Ya, betul. Not just in Indonesia, but I'm sure in other countries, in Malaysia, in akan menjadi hal yang prospek tidak hanya di Indonesia tapi di luar negeri juga. And now I think because of the pandemic, disebabkan pandemic, 2.5 tahun kita duduk di rumah, tapi we still have to work. Jadi maybe during your time bila you kerja, you don't have to go to the physical office. You can just do at home, kan? Mobile all the time. So that is very promising, kan? So it's a good choice lah. You have chosen this. Ni. Pilihan yang promising, menjanjikan di masa yang akan datang. Okay, so kenapa kita nak implement big data? So mungkin ada bank yang kecil-kecil yang tidak menggunakan big data. Saya tak tahu di Indonesia mungkin dia bank yang besar Mandiri ya. Mandiri apa BNI. Mandiri, BNI, BCA, BCA. So di Malaysia pun ada bank yang besar CIMB, Maybank. Tapi di developing countries. Di sini cabangnya ada. Oh, ada. Branch of Maybank. And CIMB also, right? CIMB Niaga di sini. CIMB tapi dengan Niaga. Jadi CIMB Niaga. Oh, okay. Jadi kenapa ada dua Malaysian banks di sini? Because they can see the demand and also the potential of Indonesian market, kan? So Jadi first, ada dua bank Malaysia di Indonesia seperti Maybank punya cabang di Indonesia dan CIMB kalau di sini berpartner dengan Niaga karena mereka melihat ada demand. Demand itu pangsa pasar di Indonesia. oh pangsa pasar. Pangsa pasar. Oh, okay. Okay, so the first reason why your organization wants to implement big data is you want to understand the customer. The customer is always right. Kan? Kenapa Ibu Husna ini tertawa tadi? Karena ini adalah 10 alasan kenapa big data itu penting. Yang pertama adalah to understand customer better. Jadi untuk mengetahui konsumen lebih baik. Beliau bilang bahwa konsumen itu dalam tanda kutip selalu benar. Ya, betul. Betul ke? Kan? Tapi di sini the service and the hospitality very nice. Tapi di sini hospitality-nya keramah-tamahannya Memang bagus sekali. Okay, so bila sudah faham apa kehendak customer, what the customer wants, then they will improve the products and services. Okay, and also improve the management of existing data. So that is the top three reasons why they want to implement big data. Okay. Okay, so here are some of the examples, examples of how big data is revolutionizing finance. So I'm not sure whether your syllabus covers real-time stock market. Tahu stock market? Pasar saham. Bursa saham. Bursa saham Indonesia. Di Malaysia BSK. Di Malaysia BSKL, Bursa Saham Kuala Lumpur. Jadi if you are an investor, jika anda seorang investor from overseas, daripada negara luar mau invest di Malaysia, mau build a factory or build a university. Okay, so they want to see the real time, what is the up and down the stock market. Macam baru-baru ini, last 2 weeks, Malaysia receive a new prime minister. So the stock market went up. For what I'm not sure now. So that means the investors are convinced of the Malaysian stability. But if during the election it went down. Because dia tidak tahu siapa mau jadi prime minister. Saya akan menerjemahkan ke mereka. Okay. Jadi big data itu informasinya juga diperlukan di pasar saham. Betul. Karena misalnya ada orang dari luar negeri ingin membeli saham di Malaysia, mereka akan melihat bagaimana keadaan di Malaysia saat itu. Ya, real time. Kalau Anda sudah setuju, saya menerjemahkan. Betul. Nah, jadi penerjemahnya gini. Big data ini tadi nggak cuma di perbankan penting, tapi juga di pasar saham, bursa saham itu juga sangat penting. Kenapa? Ini contohnya ada kasus di Malaysia. Jadi misalnya ada nasabah dari overseas, dari luar negeri, ingin
membeli saham di Malaysia, mereka membutuhkan data real time saat itu juga apa yang terjadi. Gitu. Nah, contohnya kalau ada perdana menteri baru, itu mereka punya banyak harapan. Berarti harga saham itu akan naik. Tetapi setelah dalam perjalanannya beberapa waktu mungkin tidak sesuai harapan atau gimana, kemungkinan harga saham bisa turun. Ya, betul. If the Prime Minister come up with a new legislation, perkenalkan undang-undang baru, investor tak suka, sahamnya mungkin akan turun. Kalau ada undang-undang baru yang misalnya investor kurang suka, berarti harga sahamnya juga akan turun. Okay, that is one way where big data can use in finance. Okay, and then in financial models. Okay, so contohnya menggunakan yang accountancy ni untuk improve predictive modelling to better estimate the rates of return and outcomes on investment. So yang ni berkait rapat dengan pelaburan di Malaysia ni pelaburan. So before you want to invest on something, you want to calculate the risk, the ROI. Berarti kalau akan berinvestasi, kita memerlukan informasi big data itu untuk menganalisis risiko. Ya, betul. Jadi begini, kalau misalnya Anda mau beli saham, jadi itu Anda bisa lihat resikonya dulu, seperti itu. Jadi untuk mengetahui resikonya dulu ya Anda perlu tahu adanya big data itu, membantu. Ya, betul. Terima kasih Ibu. Okay, then customer analytics. Okay, this one is very popular. I think you can find customer analytics, maksudnya mengetahui apa yang customer mahu dan bagaimana mahu improve your products and services. You can get this customer analytics. Kalau Google, ada Google Analytics. Kalau di Shopee, Lazada, mungkin bila ditinggalkan review, sudah dibeli barang, dan ada review. I like the product. The product is very nice. So those are all reviews sebenarnya membantu the company to improve. Okay, for example, this is one, I'm not sure whether you have this in Indonesia, Overseas Chinese Banking Corporation, OCBC. We have this in Malaysia. Okay, dia melihat kepada historical customer data. Maksudnya data yang lama-lama. Data lampau. Okay, to determine individual customer preferences to design an event-based marketing strategy. Okay, so the marketing strategy ada banyak cabangnya. Mau melalui email ke, melalui SMS ke, atau melalui surat ke, social media. So from this big data, from the customer analytics, dia boleh tahu the customer preferences. Atau mau di call, atau mau dibuat appointment, berjumpa. Untuk pemasaran. Sangat penting informasi dari big data ini. Karena ini mengetahui sejarah konsumen di masa lampau, gimana historikalnya konsumen, dan bagaimana cara Anda menyentuh hati mereka, apakah lewat SMS, ataukah lewat surat, atau email, atau media sosial yang lain, seperti itu. Jadi Anda bisa menentukan jalan yang tepat, seperti itu. Ya, betul. Terima kasih Ibu. Okay, lepas tu yang seterusnya risk management. Okay, and fraud detection, maksudnya bagaimana mahu identify jika ada fraud, ada penipuan. Okay, macam bank can access real-time data. So, you can identify any fraudulent activities. Contohnya, jika selalu membeli di Tokopedia for certain amount, 1 juta, tiba-tiba jadi 100 juta. Kan? Something is wrong. Ataupun ada transaction di luar negara, tapi orangnya di sini. Kan? So, macam mana? So, bank boleh identify dan bank boleh immediately contact you through your text message. Okay? And then for the case of insurance, dia boleh tengok data from social media. Kalau di sini pakai insurance ya? Iya, ada insurance juga. Insurance juga. Asuransi. Okay, kalau ada accident selalu claim. Asuransi kecelakaan, asuransi kebakaran, asuransi jiwa, kesehatan. Okay. There are so many types of insurance. Okay, so selalu ada kalau tengok cerita K-drama, dia selalu ada bunuh orang tu kerana mau claim insurance. Berarti ini tadi tidak hanya berguna untuk perbankan, tapi juga untuk bursa saham, untuk marketing juga, dan asuransi. Ya, betul. Okay, contohnya Alibaba, pernah dengar ke Alibaba? Alibaba kan, di Malaysia pun ada Alibaba. So they have this fraud risk monitoring management system based on real-time big data.
So dia akan identify bad transaction and capture fraud signals based on analysing huge amounts of data using machine learning. Pernah dengar ke machine learning? Machine learning. Machine learning macam data mining, kan? Data mining techniques, machine learning. Okay, so here are some of the applications of big data. Increase revenue, customer satisfaction, mempercepatkan, speeding up the manual process. Okay, so sebelum ni mungkin ambil masa 3 hari, boleh siap dalam masa 1 jam. Satu hari 1 jam. Okay, improve path to purchase. Mempercepat jalur untuk pembelian. Ya, betul. Terus add to cart, terus bayar. Okay, streamline workflow and reliable system processing, pembayaran, pembelian. Okay, analyze financial performance and control growth. Tengok performance of the company, macam mana mau predict future growth, future investment. Okay. Naik turunnya perusahaan dan gimana untuk memprediksi langkah selanjutnya. Ya, betul. Okay, so tadi kita cerita pasal all the importance, what are the applications. So we look at the challenge. Challenge apa? Tantangan. Tantangan. Kalau di Malaysia cabaran. Cabaran, betul. Okay. So first is to meet regulatory compliance. Okay, so di Malaysia ada banyak legislation, Akta, Privacy Data Protection Act, and then Financial Act, a lot of financial. So bila undang-undang kewangan itu ada. So di setiap negara berbeza. So sekiranya industri dari Indonesia mau ke Malaysia, mungkin tak biasa dengan Malaysia punya legislation. So because now it's all borderless, kan. Walaupun you don't have brick and mortar, okay, a physical shop, you have all your business conducted online. But if you want to penetrate to another country, you must follow their legislation. It's different. Jadi undang-undang keuangan di setiap negara itu berbeda. Jadi kalau sebuah bisnis akan masuk ke negara lain, ya dia harus paham tentang undang-undang di negara yang dituju. Ya, betul. Okay, another major concern is data privacy. Because bila you register or subscribe to certain information, you give your personal information, your number, your name, di Malaysia MyCard, identification, ID card, KTP, di Malaysia MyCard, passport number, address. Okay, so ada masalah data leakage bila ada orang yang ambil data itu dan jual di black market. Okay, and then data silos means you buat kerja sorang-sorang. You cannot integrate or connect with other departments. Okay, you have your data is very good. You can make full use of your data, but somehow it is on its own. Dia tidak mahu kawan dengan yang lain. So tidak baguslah sebab kita mahu integrate all the system to provide the best service to the customer. Okay, and also data quality. This is where the value of data comes in. Okay, because data is sourced in many different systems, maybe you have to do a proper pre-processing and also data cleaning. Harus accurate, ya. Okay, so we come to the summary. Ringkasan. Okay, you can see that data can be the lifeblood of an organization if it's allowed to flow freely across the entire ecosystem. Maksudnya data tu sangat penting, ya. Lifeblood tu macam darah lah. Kan darah tu mengalir dalam badan kita. Sangat penting. Kalau tiba-tiba darah tu kering terus jadi kita pun mati. Okay, so as the research shows, building the right organizational structure and government framework to support value-driven decision making remains a challenge for many businesses. Pembuatan keputusan yang tepat. Ya, betul. Dengan data yang akurat, keputusan Anda menjadi lebih pas, tepat. And lastly, business need to invest on necessary skills. Okay, sekarang ni business mau big data, mau proses, tapi tak mau invest on the skills, on the talent, on the competencies. Okay, they want everything to be ready at a very short time and very small amount of money. Okay, so this is not possible lah. If you want a good data, you must
invest for it, you must pay for it. Kan? And data governance that will help them to build a data strategy that is trusted, valued and supported by key stakeholders. Okay, terima kasih banyak-banyak. Thank you for your attention. Sebelumnya mohon maaf tadi saya di awal tidak banyak menerjemahkan, di belakang banyak menerjemahkan karena saya berasal dari financial bukan dari yang informatics. Jadi I do understand yang belakang, tapi yang depan ya sedikit saya bisa. Jadi menarik kan? Cara menyampaikannya juga enak, lugas, kemudian ceria. Jadi nggak terasa loh. Ternyata ini sudah jam 11.35. Betul ya Pak Rian ya. Nah karena kita ada batasan waktu, the time is very limited. Maka kalau kita batasi untuk 3 pertanyaan nggak bisa ya Bu Ina. Sebelumnya kita serahkan dulu ke Ibu Ina sebagai moderator. Silakan Ibu. Oke ya, nah ini tadi perkuliahan atau pemaparan materi tentang Big Data dari Madam Husna. Terima kasih. Dan ini silahkan ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Tambah mudeng atau mubeng ini? Tambah mudeng atau mubeng? Ya, harusnya tambah mudeng ya, atau lebih paham kayak gitu. Nah silahkan mungkin ada yang didiskusikan. Sehingga tadi kurang lebihnya itu kalau berdasarkan dari yang sudah diinformasikan atau tadi dari materi, beliau itu banyak sekali membahas terkait dengan tools dari Big Data sendiri dan apa itu data. Tadi udah dijelaskan dengan sangat detail, kemudian tools-toolsnya itu apa aja, kemudian mungkin dari teknologi yang terbaru berkaitan dengan NoSQL dan sebagainya yang saat ini tuh identik dengan Big Data. Seperti itu ya, kalau biasanya data itu kan ada 2, relasional tadi terstruktur dan juga yang tidak terstruktur. Relasional itu adalah yang biasa dari teman-teman mahasiswa itu gunakan, yaitu berkait dengan menggunakan DBMS untuk mengembangkan atau mungkin software development seperti itu. Nah sekarang ada lagi itu yang tidak terstruktur, itu adalah dari medsos, tadi dari Madam Husna itu dari media sosial. Yaitu kaitannya untuk customer ya, untuk research customer. Customer research yang itu nanti kaitannya kalau kita untuk software development itu nanti adalah digunakan sebagai user persona atau profil dari user. Itulah nanti termasuk salah satu dari perjalanan user itu bagaimana untuk analisis sebuah kebutuhan sistem. Nah itu adalah fungsi dari data tadi, Big Data. Kemudian tadi juga banyak sekali dibahas bahwa Big Data itu adalah banyak digunakan di finance atau keuangan. Khususnya itu adalah tadi pernah membahas di saham ya. Saham itu adalah mungkin teman-teman pernah itu mungkin yang dari komunikasi akuntansi atau akuntansi itu adalah kalau ada di dalam forecast ya, dalam saham itu kan ada istilah forecasting, forecast atau dari data series. Data series itu yang berkaitan dengan bagaimana menentukan harga sekarang atau harga besok itu naik atau turun. Itu dari mungkin dari candlestick itu ya, bukan candlelight ya. Candlestick itu kan ada nih harga sekarang itu berapa, itu adalah dari data series di situ. Itu adalah teman-teman nanti bisa explore lagi ya. Jadi kurang lebihnya tadi adalah berkaitan dengan materi atau tadi informasi yang sudah disampaikan oleh Madam Husna. Silahkan jika ada yang didiskusikan, ini mungkin satu pertanyaan dulu. Silahkan. Ya, Mas Agus, silahkan. Cakupannya dalam pre-processing data.
Pre-processing data, yes, I think it's one of the tedious, paling paling perpanjangan dan kalau di Malaysia leceh, cerewet. Okay, so your question is soalannya bagaimana mahu memudahkan stage pre-processing. Okay, based on my personal experience daripada pengalaman saya sendiri, sebelum dibuat pre-processing, kita kena faham data itu. Contohnya, if your data is Excel file daripada CSV, kena tahu all the attributes. Okay, let's say you have data about students. Mungkin ada student ID, student name, student date of birth, and the format may be different, especially dates, tarikh. Kan, mungkin tarikhnya DD, YY, day, first, month and year. Tapi di US, dia suka letak month ni di depan. Kan, jadi mungkin sekarang mungkin kalau kita mau cakap 5 Juli 2020, so kita 0507. Tapi di US 0705. Saya pernah ada satu insiden, supposed to have Zoom meeting, dia tersalah tarikh. Diingatkan 5 Julai. Salah tanggal. Salah tanggal. Sebab because of the date format. Jadi bila mau buat pre-processing, sebelum terus jump into the pre-processing, memang kena faham dulu datanya. Itu paling penting. Kena tengok dulu, kena test what is the data, and then sometimes ada data tu yang repeating ataupun data berulang, ataupun ada banyak null values, value-nya kosong. Kosong tu sebab tidak ada atau memang kosong. Kan, sometimes ada NA, sometimes null, sometimes dash. So you kena dapatkan information, get the information, apa maksud all those things. And sometimes they use short form. Kan, short form especially kalau you dapat logs data, event logs data. Kan, they have the IP address, and then maybe URL, and then they have user agent. User agent tu ialah dari mana the browser and also the computer platform. If menggunakan Apple, mungkin pakai browsernya lain. Tapi kalau menggunakan Windows, mungkin pakai Chrome ataupun apa lagi, Firefox. Okay, so different ways of interpreting the data. Kena memang you have to spend time at understanding the data first. Okay, selalunya bila ada masalah dalam pre-processing tu, bila tak faham data tu, bila dah pre-process, tengok, ada lagi yang silap. Kena run lagi, kena buat lagi. So, the first stage, macam, ibu ni cakap, take a deep breath, and then understand the data first. Don't get too excited. Jadi intinya sebelum Anda terjun langsung harus memahami data itu. Intinya must understand the data. Yes. Harus memahami data itu. Intinya jawabannya seperti itu. Oke. Terima kasih. Ya, itu tadi Mas Agus berkaitan dengan pre-processing data. Kemudian ada lagi, ini silahkan ada Mas Yudi atau Mas Rangga. Mas Rangga dulu. Ada kawan saya kata kirim salam pada Rangga. Tu ada buktinya, Rangga ada apa yang cinta. Ni dah jumpa dah Mas Rangganya. Filem ya. Silakan Mas Rangga. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Izinkan saya bertanya, skill set atau pengetahuan apa yang diperlukan untuk menjadi seorang data scientist atau berminat ingin mempelajari tentang data mining atau BigData? Thank you. Okay, skill set. Skill apa? Yang penting selalunya saya rasa satu statistics. You must know statistics. Okay, and if you know statistics, you can understand better lah. Kenapa nak buat, especially bila case macam box plot. Mana median, mean, dia punya modules, dia punya first quartile, third quartile. Okay, lepas tu tahu technical competency menggunakan software. So software yang
Ya, terima kasih. Mungkin satu lagi ya, ini satu lagi tadi udah terlanjur angkat tangan, nanti enggak menyerah ya. Ya, ini terakhir silahkan Mas Yudi tadi. User application. User application in which area? In finance ke, in e-commerce ke, in healthcare ke? Secara umum mungkin ya, karena secara umum aja ya. User application. Navigation. Oh, user navigation. Okay, kalau user navigation, because user navigation is in website. Kan? So kalau nak ingin mengetahui tentang user navigation, you get it from the web server logs. Bila you masuk ke any website, dia akan capture all your access, apa yang di-click from what page to another page at their server, web server. Kan, kalau pernah guna XAMPP, pernah guna XAMPP, kan XAMPP ada MySQL dengan Apache. Apache is the web server. Okay, you can actually extract the web server logs. You boleh tengok user itu, what is the IP address, first page dia pergi mana, kemudian dia pergi mana, and so on. Okay, so if you want to study the navigation of the user behavior, we have to refer to the web server logs. That will be the main source and non-biased source. Maksudnya memang itu je yang dia akan nampak. Kan, itu yang apa yang user tu buat, you can extract from there. Berarti memang harus masuk ke dalam web. Ambil dari servernya, daripada servernya. Okay. Ya, terima kasih Madam Husna dan juga Mas Yudi. Ini sepertinya nanti sudah siap untuk maju lomba data mining ya. Ya, demikian tadi untuk dari pemaparan dari Madam Husna. Mungkin sebagai closing ada mungkin 1-2 kata atau kalimat dari Madam Husna. Assalamualaikum. Pantun tak boleh on the spot je. Okay, ni apa tempat solo? Itu mah janji. Apa ya? Steaming amikom, tempat yang nyaman. Mahasiswanya, apa ya? Mahasiswanya, tak rhyme nanti. Mahasiswanya, apa ya? Mahasiswanya, saya tak pandai lah nak pantun. Okey, tapi sorry lah tak pandai sangat nak pantun. Kesimpulannya, saya sangat berterima kasih kerana sudi menjemput saya. Thank you for having me. So, jika ada rezeki ke Kuala Lumpur, boleh email saya. Mungkin boleh buat lawatan ke Kuala Lumpur. Steaming amikom ke UniKL. Okay, our campus is in the middle of KL, in the center of KL. Okay, so saya juga mohon maaf jika ada yang terkurang dan semoga perkongsian, the sharing is beneficial for all of you. Terima kasih. Luar biasa, ya kan? Ya, maka kita sudah sampai pada penghujung acara. Perkenankan saya melantunkan sedikit kata-kata ucapan terima kasih. Madam Husna, terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan kepada kami semua. Sangat bermanfaat. Tidak hanya sangat bermanfaat, tapi sangat bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam penyambutan kami banyak kekurangan. Semoga kerjasama ini dapat terus terjalin.
Thank you very much for the knowledge that has been given to all of us. Very helpful. Sorry if there are many shortcomings in the welcoming. Hopefully this collaboration can continue. Terima kasih banyak. Selamat siang, kurang lebihnya demikian. One, two, three.